light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want to. You turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. You got me in a tight grip. You know how to just make me want you, baby. Come on and show how you do. Do the same thing I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted here. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. Oh, oh. If you can't be right, yeah. I do the same thing I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay.
if you can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I need you to stay, need you to stay. I don't know when it started. Now I know what you wanted. You ain't got nowhere to hide. Yeah. Saying sorry, sorry. All your words mean nothing. You got caught, now you're out of time. Yeah. You had me going, but I'm moving on. Curtain is closing, now please move along. Oh, nah, nah, nah. Now move along. You had me going, but what did you think? You blew your chance, now I'm letting it sink. Oh, nah, nah, nah. Now listen to me. You really thought you could get away, but boy, the truth is nothing more than a liar. Boy, you started a fire. Now you come crawling back, honey. I'm not falling for it. I am better without you. Just watch me go. Watch me. Just watch me go. Watch me. Just watch me go. Watch me glow, baby, brighter than the sunlight. Push upon a star when you got it. You didn't act right. Now you thinking twice, acting nice when you feel like I ain't got no time. Got me shining in the limelight. I got it like that. I ain't no fool trying to play me like that. You know I could replace you anytime I want to. Like I got my girls and we blowing up, come through. You had me going, but what did you think? You blew your chance, now I'm letting it sink. Oh, nah, nah, nah. Now listen to me. You really thought you could get away, but boy, the truth is nothing more than a liar. Boy, you started a fire. Now you come crawling back, honey. I'm not falling for it. I am better without you. Just watch me go. Watch me. Just watch me go. Watch me. Just watch me go. Just watch me, watch me. Just watch me go. Just watch me, watch me. Just watch me go. Just watch me glow. I'm better without, now I'm feeling alive. I'm better without, cause what you did push me down. I'm better without, hope you're losing your mind. I'm better without, now you watch me down. You really thought you could get away, but the truth is nothing more than a liar. Boy, you started a fire, now you come crawling back, honey. I'm not falling for it. I'm better without you. Just watch me go. Oh, just watch me go. Na 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 na. Watch me. Just watch me go. Just watch me go. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung, akal budi hati Cina. Agak hilang ada gajah terdorong, yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Oh nana, begitulah auda tebing. Ada beras taruh dalam padi, bidu serempu pula. Ikan keke ma iloi iloi, mulut tak terkata hati bersiul mada sayang. Ikan gelam mama iloi.
ilai, jiwa kan rindu siapa akan belai. Timur, barat, utara, selatan, banyak budaya asal tempatan. Kemanapun ku pergi, di mana ku berdiri, kan ku tetap bawa resmi padi jauh mana ku berlari. Dan takkan jadi lupa daratan yang hilang ada di tengah jalanan. Yang keruh kita lupakan, yang jenis kita ambilkan. Ada beras haru dalam padi, biduk serempu pula. Ikan keke ma iloi, mulut tak berkata hati bersiul mada sayang. Ikan gelam mama ilai, jiwa kan rindu siapa akan belai. Ikan keke ma iloi, cinta harus berterus terang, takut makin hilang. Ikan gelam mama ilai, ikut macam besok ditangkap orang. Luahkan kata irama, bagai melodi lama. Jika kau cinta kata saja, tak perlu kau tunggu lama-lama. Ikan keke ma iloi, mulut tak berkata hati bersiul mada sayang. Ikan gelam mama ilai, jiwa kan rindu siapa akan belai. Ikan keke ma iloi, jiwa harus berterus terang, takut makin hilang. Ikan gelam mama ilai, ikut macam besok ditangkap orang. Ikan gelam mama ilai, ikut macam besok ditangkap orang. Kunci tiap pintu, tak peduli berapa lama, janji itu pasti kan tiba masa. Dan mana sudah sampai mana, mencapai terlambat dan kayu merata. Nak percaya mesti gagal dulu, tak percaya boleh cuba jangan malu. Jadi aku, dia pun makan berbulan, jika capai angin di awan, sampai nama jadi sebutan dan tak lupa yang huruf katanya. Takkan layu jika kita menyemai bahagia, bagai si gadis ayu indah santun jika dijaga. Payung, simpan payung, dipandang rendah setahun jagung. Pelan dayung asal sampai ke ujung, janganlah sanjung kaduk naik junjung. Senang nak hidup, senang ada sampai, sibuk nak berenang. Jadi jaga ada mata-mata yang hati tak tenang, tengok orang menang. Cinta nak ubah cuma perlu satu, cuba cuma rupa cuma ada aku. Tak hirau walaupun tak laju, janji bukan wow ya putih seraju. Siapa kata ku tak boleh, yang boleh-boleh duduk pandang remeh. Hidup jadi hadir dah betul lah dalih, telah jadi kata tak boleh tarik. Perlahan dayung, sampai ke hujung.
Dipandang rendah setahun jagung, perlahan dayung asal sampai ke ujung. Janganlah sanjung gaduh naik junjung. Anak payung, payung, simpan payung. Dipandang rendah setahun jagung, perlahan dayung asal sampai ke ujung. Janganlah sanjung gaduh naik junjung. Payung, payung, simpan payung. Dipandang rendah setahun jagung, perlahan dayung asal sampai ke ujung. Janganlah sanjung gaduh naik junjung. Para hadirin diingatkan untuk kekal fokus kerana anda perlu mengimbas QR kod kehadiran yang akan dipaparkan di penghujung program ini bagi memudahkan urusan pemberian sijil penyertaan. Untuk makluman para hadirin, program ini diadakan secara atas talian secara langsung di Facebook dan YouTube rasmi UiTM Perlis. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Yang berusaha, Dr. Nabilah Akmal binti Muhammad Zailani, Penasihat Persatuan Applied Chemistry Association ACA sesi 2021-2022. Yang dihormati penceramah kita pada malam ini, Kemis Dr. Syahrul Nizam bin Ahmad, yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Sains Gunaan UiTM Shah Alam. Seterusnya, Barisan Kepimpinan Persatuan Applied Chemistry Association sesi 2021-2022 dan sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sejahtera, salam UiTM di hatiku. Alhamdulillah kerana dengan limpah kurnianya, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun untuk menjayakan Sembang Santai Seribu Langkah Menuju Kejayaan. Sesungguhnya menuntut ilmu itu tiada had dan batas sepanjang. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China. Semoga usaha kita semua diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dikasihi, bagi memberkati majlis kita pada malam ini, saya menjemput saudara Muhammad Hanif bin Muhammad Fauzi bagi membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Kami memohon inayah dan taufik padamu, kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami pada malam perjumpaan ini. Berkatilah kami dan lapangkan dada kami agar kami dapat menimba pengetahuan yang berguna pada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu agar usaha kami dalam menjayakan program malam ini mendapat keredaan-Mu. Ya Allahu ya Latif, perjumpaan di alam maya ini biarpun sebuah kekurangan, namun niat kami semua ingin menghubungkan silaturahim dan meningkatkan prestasi ke arah yang lebih baik. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit buruk. Ya Allah, kami berlindung dari kesusahan musibah, dari fitnah kecelakaan, dari nasib buruk dan dari kegembiraan musuh yang jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang hadirin sekalian, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Tanpa membuang masa,
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Dr. Nabilah Akmal binti Muhammad Zailani, Penasihat Persatuan Applied Chemistry Association ACA sesi 2021-2022 untuk memberikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Okey, terima kasih kepada saudari Syazana, saudari pengerusi majlis. Okey, yang berbahagia penceramah jemputan kita pada hari ini, Kemis Dr. Syarul Nizam bin Ahmad, yang dikasihi barisan ahli Majlis Tinggi Applied Chemistry Association sebagai jawatan kuasa pelaksana, dan seterusnya para hadirin yang saya kasihi sekalian. Okey, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita semua sama-sama hadir ke majlis ilmu pada hari ini, hadir untuk sama-sama menjayakan Sembang Santai Seribu Langkah Menuju Kejayaan pada hari ini. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada penceramah jemputan kita pada hari ini, Kemis Dr. Syarul Nizam, kerana sudi meluangkan masa dengan kesibukan beliau sudi meluangkan masa untuk sama-sama lah orang kata berkongsi dengan para pelajar sekalian tentang kisah kejayaan beliau. Okey, dan terima kasih dan syabas juga kepada semua pelajar yang hadir, sama ada di Facebook ataupun di YouTube. Okey, tahniah. Okey, dan seperti event-event sebelum ni, kita ada buat career talk di mana para pelajar didedahkan dengan kerjaya di Institut Kimia sebagai ahli kimia. Kita ada buat PhD fast track talk di mana membincangkan tentang PhD fast track dan juga jalan untuk orang kata sambung postgrad studies. Kita ada buat cara untuk buat resume. Okey, so jadi semua tu ceramah-ceramah yang kita buat tu memerlukan pelajar mempunyai keinginan dalam diri sendiri untuk mereka membuat semua tu. So setiap manusia akan ada ups and down, sama juga dengan saya. So saya rasa satu sembang santai yang berbentuk motivasi ni adalah sangat penting untuk menyuntik semangatlah dalam diri pelajar. Okey, so supaya pelajar dapat rasa bersemangat, sebabnya apa yang kita nak rancang pada masa depan tu kita dah kena start daripada sekarang. Apa yang you nak dalam 2-3 tahun nanti, you dah kena start daripada sekarang. Okey, so saya harap dengan sesi pengkongsian daripada penceramah jemputan kita pada hari ini dapat menyuntik semangatlah dalam diri pelajar. Okey, so tanpa melengahkan masa lagi, saya harap anak-anak pelajar sekalian dapat orang kata mengambil sepenuh manfaatlah daripada program Sembang Santai ini. Okey, so tanpa membuang masa, saya serahkan majlis kepada saudari pengurusi majlis. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Dr. Nabilah Akmal binti Muhammad Zailani, Penasihat Persatuan Applied Chemistry Association, atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan sesi fotografi bersama panel jemputan. Okay. Silakan Doktor. Salam, hai. Hai. Lama tak tengok Doktor. Dah lama, bertahun dah kot. Terima kasih Doktor sudi hadir, sudi join kami. Terima kasih kerana menjemput. Okay, so siapa yang kau ni? Okey, saya kira. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Terima kasih.
Hadirin yang dimuliakan, sebelum tirai ceramah dibuka, suka saya bacakan biodata penceramah kita pada hari ini. Nama diberi, Kemis Dr. Syahrul Nizam bin Ahmad. Kini beliau berkhidmat sebagai pensyarah kanan Fakulti Sains Gunaan UiTM Shah Alam. Dan beliau juga merupakan Ketua Komunikasi dan Pengembangan Ilmu di Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu UiTM. Beliau berkelulusan Bachelor of Science Honours Applied Chemistry dari UiTM, Master of Science in Instrumental Analytical Chemistry dari University Malaya, dan ijazah Dr. Falsafah PhD dalam Inorganik dari UiTM. Kepakaran beliau adalah dalam bidang sintesis, katalisis and bioinorganic chemistry. Selain cemerlang dalam bidang penyelidikan dan inovasi, beliau turut bergiat aktif sebagai penceramah dalam pelbagai program sama ada di dalam maupun di luar negara. Beliau juga aktif menyebarkan ilmu pengetahuan melalui penulisan akhbar. Antara karya penulisan beliau adalah Beirut Explosion, Ammonium Nitrate is Innocent Until Proven Guilty dalam Science Media Center Malaysia. Seterusnya karya Selamatkah Makanan Kita daripada SARS-CoV Coronavirus 2 dalam tinta minda bernama. Seterusnya eksklusif Jual Agama Lariskan Produk Sanitasi dalam Akhbar Berita Harian dan banyak lagi. Jadi tanpa membuang masa lagi, tibalah masa untuk sesi yang pertama. Oleh itu, majlis menjemput Kemis Dr. Syahrul Nizam bin Ahmad untuk menyampaikan perkongsian beliau. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Terima kasih Saudari Pengerusi. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Terima kasih pertama kali saya ingin ucapkan terima kasih kepada UiTM Perlis, kepada Applied Chemistry Association, SCA, dan juga terima kasih kepada Dr. Nabila Akmal for having me, for inviting me. Saya pun when I was approached by Puan Fazni, my lecturer, my ex-lecturer when I was doing diploma hari tu, saya pun tak, I don't know how to say no lah kan, because even though saya taklah sangat berjaya dan successful, tapi bila melibatkan students, especially student UiTM, adalah mustahil untuk saya say no lah untuk apa-apa aktiviti sekalipun. So because I was very active when I was a student then, untuk semua ni lah, semua association, persatuan, SMF dan semuanya. Jadi saya faham bahawa untuk mengajukan sebuah program tu tidaklah mudah ya, especially dalam kapasiti kita sebagai student. So bila ada persatuan student datang dan approach kita untuk jadi speaker, dan I am more than happy to have lah, untuk memeriahkan dan menjadikan majlis ini, menjadikan event ini lebih licin dan lancar, insyaAllah. So thank you very much for having me. Well, initially saya cakap dengan one of the organisers, saya kata I'm going to be preparing slides, tapi saya tak nak terikat dengan slides, dan saya tak nak sembang santai jadi tak santai. So I choose not to have any slides here. So you can have questions coming in at any point of my sharing ni kan. You can share, you can give your opinion, you can share your thoughts, ataupun forward your questions, express your concerns. If you have any, dekat Facebook dan juga di YouTube, if you have any, and saya harap organizer boleh bacakan dan letakkan di sini lah kan, dan boleh forward pada saya lah. So saya tak nak saya bercakap lama tanpa ada interaction dengan students lah ya. So if you I really hope that we're going to have very interactive sessions. So if you have any questions, concerns, thoughts or whatever, just put it forward. Letak di chat box di mana-mana sahaja. So I hope organizer can help me read the questions, read those concerns. So how this is going to go? Saya ni sebenarnya saya terkejut juga bila profil tadi dibaca oleh siapa nama? Syazana nama Syazana tadi. I mean, those articles that I wrote on newspapers tu jarang lah orang tahu sebenarnya. So bagus juga homework yang dibuat oleh organizer oleh ACA ni, alhamdulillah.
Cumanya as I said, I'm not that successful. Kalau tengok pensyarah UiTM ni ramai lagi yang lebih berjaya, lebih bagus. Dr. Nabilah pun tidak kurang hebatnya, dan ramai kawan-kawan saya yang sebaya dan seangkatan pun ramai yang power-power lah ya. So saya datang di sini mungkin sebagai wakil, atau mungkin Tuhan takdirkan saya kat sini untuk kongsikan pengalaman saya. It is more on experience rather than success stories lah. Dia lebih kepada apakah pengalaman saya. So nak cerita pengalaman saya ni banyak lah dan panjangnya, sebab saya pun I'm not that young ya. I'm almost 40. Jadi I've gone through a lot ya. I've been through so many things already in my life. So I would like to start from the very beginning, daripada saya from my primary school to secondary school to university life and then to working life. So saya harap sepanjang perkongsian saya nanti you will see that tidak ada benda yang mudah lah yang boleh dicapai dalam hidup kita ni. Again, our path might be different. You might have taken different path to be where you are now, and I had taken different path to be where I am now. But the gist of the sharing session is that I hope that whatever I'm sharing here, sesuatu yang relevant to you, maksudnya you boleh guna pakai dalam hidup as a whole, not necessarily dalam bidang kerjaya saja, in life, yeah, in your entire life, yeah. This is what I've been saying to my students as well. So kalau kelas saya 2 jam, biasanya sejam setengah tu lecture lah, but the 30 minutes I always spend on sharing things like this, yeah, sharing things like this, like what you're gonna do next after your degree, what's your plan, and then how to execute your plan, and whether your dream is realistic or not realistic. That's something that you have to discuss seriously now when you are doing your degree. Okay, I was told by the organizer that yang audiences yang terlibat ni kebanyakannya daripada student applied chemistry kan. So this is the very program that I was from. And I'm glad also if we have other programs to join this, because this is not going to be specific for applied chemistry students. Yeah, I hope this can be shared with other programs as well, like pure chemistry ke, biology ke, whatever. Tapi I'm sharing this because I'm sharing this as generic as possible. Now, and I'm glad to know juga tadi Dr. Nabila kata that you have run a lot of programs before this kan. Saya rasa program tu semua sangat bagus. Contohnya how to produce a good resume, how to to attend interview, probably do's and don'ts during interview, and then a few things that I picked up just now. And then you also invited Kemi, Penjabatan Kimia, and so forth. So I think ACA has been doing a very good job in making sure that all the students are ready to be in the workforce. Yeah, because sooner or later you're going to be in that workforce. Okay. I hope my sharing session, this will not be taken wrongly, as in it's not my intention to brag or need the humble brag. Saya banyak nampak perkataan ni kat Instagram dan Twitter kan. So these youngsters love to use this humble brag kan. I hope this will not be taken that way, because saya sharing ni maksudnya as Dr. Nabila said just now, ada ups and downs in life kan. So I'm going to be telling you, probably not really in details, but in general, the ups and downs in my life, and how did I overcome the challenges in my life. Because being B40 myself when I was a student, so I really do understand that what you are facing now and the struggle that you have to go through to get to where you want. Yeah. Okay, I started. I'm coming from a broken family, meaning my parents split when I was 4. Yeah. I am the youngest in the family. So when I was 4, so ditakdirkan bahawa my parents split. So I was left with my father, and then later I was transferred to in Selangor, and then I was transferred to Kelantan. And saya menjalani persekolahan saya, sekolah rendah saya di Kelantan. And di Kelantan tu saya duduk dengan
my grandparents. Yeah, so my mother was in Johor, my father was in Selangor. So I didn't see them for years. Yeah, for 2 to 3 years. So that's how my life started. So, but well, initially, during the first 2 3 years too, I cried quite a lot lah kan. But then again, while being a small kid myself, so tapi after that, and somehow I look at it as a source of motivation that I need to do something with my life. As young as 8 years old, 9 years old, I decided not to dwell upon these sad things anymore. So saya percaya bahawa dan Tuhan mentakdirkan kita begitu kan, memberikan takdir yang begitu untuk kita, dan it's up to us untuk menerimanya dan menjadikan dia lebih positif. Yeah, people said if you are given with lemon, make it lemonade kan. So if you are given with lemon, make it lemonade. So maksudnya kita boleh mengubah satu yang negatif tu kepada satu yang positif, insyaAllah. So saya sekolah macam biasa, and since I decided that I need to be outstanding in class, dan masa sekolah rendah di sana, I was pampered by my teachers, since they know that I had no one there in Kelantan. So my teachers were very concerned, were very caring, yeah, that no one can touch me, like literally. So maksudnya when I was bullied, dan saya yakin saya akan sentiasa dibela dan sentiasa akan dijaga. Dan kerana itu juga saya belajar dengan bersungguh-sungguh lah ya di sana. I was very playful, but luckily I did get the top 3 in class, best student in science, and then my 2 strongest subjects were science and also bahasa Melayu. But I fail. Ni yang cerita yang tak bestnya. Saya sentiasa fail. 1, mathematics. Sentiasa, maksudnya consistently fail in mathematics and also English. Yeah, consistently failed. Sehinggalah UPSR. So saya UPSR, saya fail juga saya punya English. So UPSR saya D waktu tu fail lah. So I was the first batch yang ambil UPSR dengan 5 subjek. So saya dapat D untuk English tu. And then mathematics got better lah. Tapi the best was D. And itu pun dengan bantuan Cikgu Ahmad Latafi saya masa Jahanam. So itulah cerita masa saya zaman sekolah rendah. I'm telling you that it was not easy because I was struggling, you know. I was longing to be with my mother and father, but takdir tidak membenarkan waktu tu for few years. And then but I did manage to overcome those challenges. I need to divert my focus on my studies. So I love reading a lot. Yeah, I love reading a lot. Saya sangat suka membaca. You can give me books and I can stay in the room for days. Tanpa makan pun boleh. Yeah, I love books very much. Kat sini tepi ni pun ada banyak buku-buku. Ada banyak lagi pun tak habis baca. And then that's how I divert things. Yeah, and then from reading books to studying in class, saya rasa itulah cara-cara saya untuk divert keresahan saya, kesedihan saya. So I think things happen in life, yes, sometimes beyond our control, and this series of unfortunate events will keep occurring in our life without us being warned. Kita akan tanpa amaran, memang Tuhan bagi kita dengan pelbagai dugaan. But we have to be ready at all time to be resilient, yeah, so that kita bolehlah menempuh fasa-fasa seterusnya. So I did fail bahasa Inggeris, but my mathematics get better. And then PMR pun saya dapat C saja bahasa Inggeris. Sama lah SPM pun sama. I'm telling you this because and then when I was Form 4, when I was Form 4, tiba-tiba end of Form 4 tu cikgu pilih saya jadi ketua pengawas.
So saya ni, I had a stage fright. I couldn't speak in public. Yeah, I couldn't speak in public. So ada masalah itu. I couldn't speak in public because I had stage fright. So I could be stammering a lot when I was speaking in public. But since I was appointed as a head prefect for my school, nak tak nak saya kena bercakap kat depan kan. Saya rasa ini adalah hikmahnya lah, because I didn't know why did my teacher choose me to be the head prefect. Tapi saya rasa the blessing, I think they were blessing these guys. Saya rasa Tuhan mentakdirkan saya untuk jadi someone better. So I remember the first meeting with all the students, saya tidak ke depan. I didn't come forward. In fact, I pushed my secretary. She was my best friend. She is still my best friend. Dia yang cakap ke depan. So for the whole year, people thought that dia adalah head prefect, not me. Until few meetings after that, barulah I had the courage to speak in the public. Itu pun lepas selepas saya masuk few debate competitions and a few public speaking competition. So speaking in public was never my forte. Tetapi I was forced to speak in public. Saya suka cikgu-cikgu saya, dan since my results, my academic background was not good. Saya tak masuk lah SPP, saya tak masuk sekarang penuh, saya masuk sekarang hal yang biasa je. But my teachers there were very supportive. They gilap bakat saya, and they push me to be better, and they make sure that I am better lah, so I can speak better in public, because it is important for one to speak in public eloquently. So then, even when I was head prefect, so over the time, then I managed to speak in public lah. So I think do not underestimate the importance of speaking in public, because if you research, you can see that speaking in public adalah salah satu benda yang paling ditakuti di dunia. And in fact, one of the survey stated that public speaking comes second after death. Something that people are very afraid of. So I hope, since you are doing degree already, I hope you do not have this kind of problem. Now, I did have this problem when I was a teenager. So I managed to overcome my stage fright. So I did not have any stage fright, not anymore. You can give me hours on the stage, and I can speak without, tirelessly. I can speak non-stop. You have to stop me anyway today, or else kita akan panjang sangat pula program hari ni kan. But I love to talk, and since then saya rasa it's not a problem at all for me to speak in the public, even without proper script or proper preparation. And that's something that you have to have also. And then after SPM, I decided to do my STPM dekat satu sekolah ni. Reason being because saya tak nak pergi university. When I was, even though I was listed as top 10 SPM, tapi saya tak bagus because sekolah harian biasa kan, jadi kita senang lah masuk top 10 tu. Jadi tidaklah bagus result saya, but alhamdulillah lah, it was good enough to be accepted in the matriculation. It was good enough to be accepted in any university. Boleh masuk insyaAllah. Sebab saya tak ada yang gagal lah. Cuma my English, again, saya dapat 5C je betul tu. It was mediocre, okay, so to speak. So jadinya bila saya masuk STP, and then semua kawan-kawan saya dah meninggalkan saya kan, dia dah masuk universiti, masuk poli, masuk matric. So I was left alone. Saya tak masuk matric because saya memang tak apply. Saya tak nak masuk matric because I know that I was not smart. So jadi saya tak nak, I know that I was not smart, jadi saya tak nak, I don't want to risk my life. Saya nak, I wanted to take time. So I chose diploma, but before I went for my diploma, I did my STPM dulu sekejap for 6 months. And I was very reluctant to do my diploma. So I remember the promise that I made to my mother. Saya kata saya akan masuk diploma ni kalau diploma ni Shah Alam sahaja. If it is somewhere else, di luar Shah Alam, because I was in Selangor waktu tu.
Saya tak nak pergilah. Dan ditakdirkan Tuhan saya dapat diplomat insya-Allah, insya-Allah. So di situlah saya rasa hidup saya berubah banyaknya. Saya, as I said earlier, saya ni sangat sayang dengan UiTM. I love UiTM very much, and saya harap you all semua macam tu juga ya. I love UiTM very much. That people cannot say things about UiTM. Kalau saya nampak orang tweet, saya nampak orang tweet di Facebook, ataupun people borak-borak and say something bad about UiTM, saya akan rasa sangat sedih dan sangat terluka ya. I can be very hurt and badly affected. My emotional will be severely affected when I heard things about UiTM. So saya tak suka. Reason being is because I was very fortunate enough to be accepted by UiTM, yeah, doing my diploma in science. So as I said, my father passed away when I was 16, yeah. So lepas saya kat Kelantan, saya minta tukar ke Selangor, and then saya berjaya duduk dengan bapak saya for few years until I was 16. When I was 16, my father meninggal dunia. He suffered of lung cancer. And lepas tu saya tak ada sesiapa jaga saya. I was left alone, and then was so luckily my kakak ambil saya sebagai macam anak angkat lah, yeah. So saya dijaga oleh kakak dan abang ipar saya sampailah saya kahwin, yeah. And then that's one another turning point. I was very close with my father, very close. I was the only son, yeah, in the family. So saya akan ikut bapak saya ni ke mana-mana saja. But losing him was devastating, so to say the least, yeah. Sangat mendukacitakan, and I lost the purpose of life. So saya tak tahu kenapa saya perlu hidup lagi waktu tu dan sebagainya. When I was 16, ya, waktu tu muda lagi, and I was hoping that he is still there with me, kan. Saya nak expect tahun depan dan sebagainya. But then again saya cakap I have to take it as a source of motivation. Saya perlu, this is just a temporary, apa kita panggil, setback lah, ya. So saya apa kita panggil, berkabung jugalah for 2 weeks. I didn't eat, I didn't go anywhere, and then in fact I was wearing the very last piece of clothes that he was wearing waktu di hospital. Saya pakai baju tu je hari-hari sampai 2 minggu. After that saya said, okay, I think this is enough. This is so not me. I think I need to do something with my life. So I need to work harder. So saya pergi sekolah dan saya belajar macam biasa. And the same year juga I was awarded the best student to few subjects lah, yeah. And then I realized that we can always change the way we think, the way we see things, and what we can do with our life. Orang selalu cakap bahawa saya ni bertuah, I'm lucky. Macam Nizam ni lucky because he knows how to speak well. He can speak well, and then dia pandai. Sebenarnya saya tak pandai. Saya serius tak pandai. Saya kalau banding orang lain, kalau saya pandai saya tak dapatlah gagal PSR, kan. Taklah letak saya C sampai SPM, kan. Bukanlah kategori orang yang pandai. But then kan, but one thing about me is that saya tahu apa saya nak dalam hidup. Since I was very young, saya tahu where I want to be. And in fact, the very job that I'm having now, iaitu being a lecturer di UiTM, adalah the very ambition that I have been having since I was 18. So when my diploma lecturer asked me what do you want to be after this, saya cakap saya nak jadi lecturer di UiTM. I want to be a lecturer at UiTM. Very specific. But then again, nanti akan cerita perjalanan tu. But the path was not straightforward. It was very difficult to get where I am now. But I think it's worth it. So that's life. So that's my primary school when I was separated from my family. That's my primary school years without no one. And then my secondary school, my father left me when I was 16. And years when I needed him the most, I must say. And then after that, I was adopted by my sister. She just got married, and then dia pun ambil lah anak saya sebagai anak angkat. Macam tu lah lebih kurang. Yeah? So, saya hidup lah macam tu. But my father was not rich, yeah.
bukan B40 pun sebenarnya, mungkin bawah B40 lagi. So I remember sepanjang hidup saya tu saya makan makan gitu-gitu lah kan, maksudnya makan ikan goreng, ikan masin goreng tu, and then kuahnya adalah minyak goreng tu lah, almost every day. Ya, macam tu lah saya makan hari-hari. Ya, that's why saya tak ada gambar pula. If you see me when I was kecil-kecil dulu, memang nampak macam malnourished lah, macam tak cukup makanan, tak cukup materialnya. But that's life. Ya, so bila bapak saya meninggal, lagilah saya tak ada pendapatan. Ya, so that's the reason saya choose UiTM, because UiTM sahaja yang ada yang yuran paling murah. So saya apply PTPTN. The whole process daripada apply universiti sampai pergi masuk bank, pergi UiTM, kalau masuk UiTM, semua saya buat sendiri. Waktu tak ada Grab lagi, tak ada Grab. I didn't have motorcycle. I didn't even have license because license mahal. Jadi saya terpaksa naik bas lah. Jadi kadang jalan kaki pun sebenarnya daripada tempat-tempat yang lain. Dan saya dapatlah masuk UiTM, Diploma Science. I did Diploma Science 3 years. And if you notice, I keep saying about my English tadi kan. English saya tak bagus. Ini dah turning pointnya when I started doing my diploma in science at UiTM. I think my English got better. That's why I was very fortunate to be given an opportunity to be studying at UiTM, because UiTM only changed me a lot. Yeah, and yes, I did not have stage fright anymore, but I can say that my English was not good when I was 17, 18 macam tu. And then later during diploma, because we need to take about 3 English subjects per semester. Ada writing, ada speaking, ada writing, speaking. What else? Writing, speaking, listening lah, semua tu kan. So jadi saya rasa my English got better. And in fact my chemistry even got better. So my KPP sekarang, my HOD, my head of department sekarang, iaitu Dr. Rosina Osman. She was my lecturer yang mengajar saya masa semester 1. So I did get A for the subject. Sangat bagus mengajar. And from there, and then Puan Sharifah Rahaiza, Puan Fazni, Dr. Najma. So these were my lecturers when I was doing my diploma. Sangat bagus mengajar. That saya, sebab tu bila orang tanya saya, what do you want to be when after this? Cakap saya lecturer. Because this lecturer, dia macam motivate saya untuk jadi macam diorang. So I in fact imitated the way they speak, the way they walk. Kan? Oh macam ni cakap. Puan Sharifah Rahaiza, her English was very, very, very good. Ya, sangat-sangat bagus. Jadi saya akan salin semua bebelan dia tu dalam buku. So I write every single word that she uttered in the class. So just to improve my English. And it did help me a lot. Yeah. So and for the first time in my life, I got A lah for every semester untuk my English and my chemistry juga. Yeah, my chemistry then, saya lupa cerita, my chemistry then was not good lah. In fact, masa saya dapat result agak baik, alhamdulillah, untuk SPM, my teacher sangat terkejut. My chemistry teacher was very surprised. Dia kata, bukan awak selalu fail ke dalam chemistry? But ditakdirkan Tuhan, because ada turning point, my father left me, saya rasa I need to do something with my life, and I took it up as a challenge. So at least result tu senonoh lah sikit kan untuk masuk universiti, ke matrik dan sebagainya. And again, I was awarded best student untuk few subjects. And since I was the head prefect, saya dapat leadership award tu kan, nak bagi kat siapa lagi. But then again, saya rasa I managed to overcome those challenges when I was very young. Masuk diploma science, alhamdulillah, resultnya okay. But I did not know what to do next. Saya tak tahu degree apa saya nak ambil. Sebenarnya, to be really honest, I wanted to be a lawyer. I wanted to be a lawyer. Jadi, saya pastikan band saya punya English muat band tu bagus. So, alhamdulillah okay. Cumanya saya tidak ada kemahiran bercakap dalam bahasa Inggeris dengan baik atau menulis dalam bahasa Inggeris dengan baik. So, I never wrote or spoke in that language, di mana-mana pun. Even though saya dalam bahasa UiTM medium semua dalam bahasa Inggeris, but then again, I did not use English that massively when I was doing the diploma. Until bila saya kata dengan kawan saya, he's doing law. So I said to him, I wanted to do law also after my diploma. And ni perkataan dia ni yang saya rasa macam sangat mengubah hidup saya. Dia kata Nizam, with your level of English, you
you cannot survive law school. Itu ayat dia. With your level of English, you cannot survive law school. I was taken aback. Saya macam, okay. Cakap, okay, is my English that bad kan? Saya fikir, okay. But I took it as a challenge again. Saya masih kawan baik dengan dia sampai sekarang pun. He is a very good lawyer sekarang, Alhamdulillah. Cuma saya cakap bahawa itu mengubah persepsi saya tentang English as a whole and how what should I do in my life if I want to be better. And I promise to be, tadi saya kata lecturer kan, lepas tu and then somehow lepas Jumaat jadi lawyer pula. And then saya kata sama ada jadi lawyer ke, nak jadi lecturer ke, saya rasa saya perlu ada English yang sangat bagus. So since then, I read English book sahaja. Kalau datang rumah saya, insyaAllah, siapa datang ke KL, datang sini, datang. Ada banyak buku kat sini macam library ni. A lot of my books are English books. Bukan sebab saya sangat pandai English. Because saya tak pandai English lah, maka I took it as a challenge, saya baca semua buku English. Dan saya highlight every vocabulary yang saya tak faham. And ada buku nota kecil pula yang saya tulis maksud-maksud dia. Dan maksudnya pula saya tak ambil dalam maksud bahasa Melayu, saya ambil English punya definition. So that's how I got my English improved. Yeah. So to say that I'm lucky, tak apalah Nizam, English dia bagus, dia pandai bercakap. Saya rasa it's not, bukanlah tak fair, tapi well, dia tak datang begitu saja. You imagine saya daripada someone yang fail English and then saya tak reti chemistry, English and chemistry and belajar pula chemistry in English when I was diploma and degree. It wasn't easy. Tapi mesti ada caranya untuk kita jadi lebih baik lepas tu, insyaAllah. So since my friend tak encourage saya to do law, saya ambil lah degree in chemistry. Yeah, because based on my diploma results, chemistry yang paling bagus sekali. Saya consistently get A lah for my diploma. Saya masuklah degree, and during my degree, since people say that saya masih ada stage fright sikit-sikit tapi tidaklah banyak sangat, and then saya join debate. Saya join debate and saya wakil UiTM. Alhamdulillah, I managed to represent UiTM many times and I did bring few cups back to UiTM. Saya cerita saja ni ya, bukanlah saya debate yang sangat bagus, mungkin Tuhan memudahkan kerja saya waktu lah. So every year saya akan at least ada 2 kejohanan yang saya bawa balik pulang untuk UiTM at national level. So we beat UIA, we beat UTM, we beat UM, and then kita jadi johan debat kebangsaan. Alhamdulillah lah. And from there, sebab saya tak banyak duit, remember that I didn't have any source of income. Income saya hanya PTPTN saja. So when we went for debate, kita dapat allowance. Jadi dapat allowance for training. And then kalau menang, and then the highest saya dapat mungkin RM5,000 lebih atau RM7,000 RM7,000 bila menang something. So that RM7,000 we divided into 4 sebab ada 4 orang dalam satu pasukan. Dan duit itulah saya gunakan untuk makan. And in fact, during semester break saya kerjalah dekat mall dan jadi salesperson, macam tu. Itu antaranya yang saya buatlah waktu degree dulu. Dan Alhamdulillah sekalipun saya sangat aktif, even though I was very aktif in debate, tapi Alhamdulillah Tuhan takdirkan result saya antara yang okey jugalah waktu degree. Mungkin you all ambil ni kan, you ambil separation ke spectroscopy kan. During my time 70% of the class fail the subject during my time fail the subject 70%. Tapi somehow Tuhan memudahkan saya dan saya dapat A lah pada subject. So habis degree life kat situ. Saya pun graduate and then saya as I said I wanted to be lecturer, and then saya pun kerjalah sebagai tak dapat kerja sebagai lecturer, but you boleh bekerja sebagai lecturer with your degree, do not get me wrong, but I didn't get any lecturing job then, so I started saya susah sangat dapat kerja, saya menganggur selama 8 to 9 months because there was a recession in 2008-2009 macam tu, so I didn't get job immediately, so saya kerja di Sirim sekejap, itu pun sebagai macam pekerja kontrak sekejap macam tu. Bukan kontrak, it was a government program nama dia GEMS, Graduate Employability Management Scheme, so where unemployed graduates were placed in certain MNC atau in certain GLC, and then they have to work there for like 6 months with RM1,000 ke RM750 je kot yang government bagi. So that was the program that I attended, and Alhamdulillah from that program also I became someone better lah. And then the first job that I get adalah
as a salesperson. Saya buat sales and I was selling pesticides and also fertilizers. So I was selling this, pesticides and also fertilizers. Kejap ya, kejap. Okay. Okay, I'm sorry. Okay. Anak saya. Okay, where was I? And the first job that I did was saya salesperson. Okay, interview ni menarik ya, because my motorcycle was stolen on the very day yang saya kena attend interview tu. It was multinational company, MNC. It was multinational company. So I was supposed to attend the interview by 8 ke 9 o'clock. Tapi saya lambat and then saya terpaksa call HR tu. And to make it worse, saya tak tahu pun jalan ke sana. Because tak ada Google Maps. Tak ada Google Maps apps di phone ya. Jadinya saya terpaksa carilah. Ya, so what I did was saya call kawan saya yang lawyer tadi tu. Saya kata saya kena pinjam kereta dia and I did go to the interview. So the interviewer was very impressed with my kesungguhan tu lah somehow and then yang saya nak cerita adalah I remember the very remarks that they give me. Dia kata I never knew that your UiTM use English sebagai medium mengajar, because apparently dia kata your English is above average. Now again, as I have mentioned earlier dalam kelas saya, dalam awal tadi saya kata, because this is not me bragging ya, ramai lagi orang yang bagus daripada saya. Saya nak cakap bahawa saya every interview that I went to, I was very very prepared. Maksudnya saya tak pergi to impromptu. Okay, never. I never go to any interviews unprepared. Every interview that I went to, saya mesti sangat bersungguh-sungguh lah. For example, saya akan rehearse. Ini saya rasa benda biasa lah. Kita akan buat background checking, tengok company apa, when it was established, who are in the top management and so forth. But other than that, saya juga buat mock interview. For example, I will get my friends yang bagus dalam English tu to check my English, to check my presentation contohnya. Kadang-kadang kan, I'm sorry to say, certain students kan bila kita suruh cakap what's your name and where you from, itu saja pun, that two questions alone pun tidak begitu impressive. Padahal you just have to state your name and when you are from sahaja. Tapi mesti orang tak sure I am, I did, I have not. Macam itulah dia macam jadi kelang kabut. Saya faham we are not native speakers. Saya bukan banggakan bahasa Inggeris, and in fact debate yang saya masuk tu bukan debate bahasa Inggeris tau. Saya masuk debat bahasa Melayu because I love language. Ya. Saya suka bahasa Inggeris, saya suka bahasa Melayu dan saya suka juga bahasa Jepun. So that's why when I was taking Japanese language dulu degree pun I scored very well lah sebab saya sangat suka bahasa. So do not get me wrong when I say you have to get yourself excel in English. Jangan salah maksud bahawa that you have to pinggirkan bahasa lain. You don't have to put your bahasa Melayu aside, no. Bahasa Melayu masih important. I'm saying this because bila saya pergi interview tu, kebanyakan interview saya pergi mesti dia kata your English is impressive. They did not know that UiTM mengajar student dalam bahasa Inggeris. So I did get this compliments a lot. Malah kawan-kawan saya pun sama. Dan saya rasa when you are attending interview letter, you will get about the same remark. So that's why I'm very proud of being UiTM alumni. Percayalah cakap saya, UiTM alumni ni sangat bagus dan UiTM alumni ni sangat boleh berjaya dekat luar. Do not let people underestimate you. Do not let people ridicule you. Jadi
you have to learn how to say no to naysayers. Orang yang tak suka you ataupun orang yang tak suka you berjaya will always say something about you. So jangan hiraukan. Sebab tu saya kata, saya always say this to my student. Bila orang tanya, you dapat mana belajar? UiTM je. Ataupun you belajar kat mana? Anak makcik kat UiA, you belajar kat mana? Oh, saya UiTM je. So kenapa ada perkataan je tu kat situ? Saya tak suka ada perkataan UiTM je. Why? Kenapa UiTM je? UiTM was ranked second top university recently. We are that good. Your diploma, whatever course you are taking, can be used untuk belajar overseas. Kalau saya diploma statistics, ambil degree finance di UK and jadi top student pun kat sana. A lot of my friend lah dapat diploma sama degree dekat overseas kan. Ada yang diploma engineering kat sini, degree in Sari, top student juga. Ada diploma banking kat sini, ambil degree finance di UK, top student juga. Top student as in the top scorer lah dalam batch tu beating yang lain-lain. Itu maksud saya adalah that's what I meant bahawa be proud of UiTM. Berbanggalah dengan UiTM because UiTM did a lot to me. UiTM changed a lot about me. So anything yang viral pasal UiTM yang tak bagus saya takkan layan dan saya tak percaya pun sebelum tu. Saya percaya bahawa UiTM ni adalah universiti yang sangat bagus. So I did my job, saya dapat kerja tu, saya minta gaji 2,000 tapi orang tu bagi 2,500 ke 2,600. A lot more than as a graduate waktu tu kan, sangat banyak lah. But I realized, and then saya sakit belakang pula, I had sleep days, I had to quit from the job. And in fact, I didn't like the job that much. I didn't like selling pesticides. As I said, I wanted to be a lecturer. Saya cari juga kerja lecturer tu, tak dapat juga. After that, saya dapat kerja chemist di kilang sabun. Kerja kilang sabun ni gaji dia 1,600, 1,000 lesser than what I got from the previous company. But I took it anyway because I need to survive. I was 24, 25 then. 1,600, 3 shift. Pagi, petang, malam. And then again, kerja sampai hari Sabtu. Ahad saja cuti. So I was very, very thin then. Tidak sampai gastric lagi. But I took it as a challenge. Mula-mula tu rasa macam tak okay. Environment tu pula macam tak nak ajar saya apa-apa. Maksudnya somehow management tu macam mana dia macam management tu macam tidak favor certain race lah macam itulah lebih kurang keadaannya. Tapi I took it as a challenge. Saya kata I must prove them wrong. I must prove to them that I'm good. So saya belajar semua everything sendiri, from production to QA to QC, and in fact I was appointed as a supervisor kat situ. So saya kena jaga foreign workers from Indonesia, Myanmar, and also Bangladesh. Saya supervisor. I was very young, but I was very garang juga. Kalau tanya siapa student ataupun tanya saya punya staff, they know lah, I'm very garang. Because saya sangat tegas bab kualiti, bab kerja dan bab belajar macam ni. Jadi, I took it anyway. Saya nak beritahu kat sini bahawa later, when you are offered any job, and that's something that you really want, just take it. Just take it. Maksudnya, 1,900 is good enough. Then, saya bolehlah bayar kerja saya, boleh makan. Then, okay lah. Saya penat lah penat. Saya tidur saja. Memang tak buat apa-apa. I'm saying this because later, insyaAllah, you gonna face this. People might be giving you a job with we say underpaid salary lah kan. Tapi I wish that you do not get 1,600. I hope the pay is getting better and better now because that was almost 20 years back. Tapi saya nak cakap bahawa if you are getting a job tapi kerja tu you suka, you want to be a chemist, but then again gaji tu sikit, tak apalah because you are a fresh graduate. Ambil dulu and then after 3 years with certain certification, you dapat ambil certification, contohnya you are certified by Institute Kimia Malaysia for example. Contohnya saya dapat CHM tu kan from IKM lah. So after few years, you can get yourself certified. When you get yourself certified, you bolehlah apply kerja yang lebih bagus dengan gaji yang lebih okay. Macam tu.
But you have to set your dream now. What do you want to be? You nak kerja mana? Oil and gas? You nak kerja chat? You nak kerja as research officer? You nak kerja R&D ke? Nak kerja QA QC ke? You must get that set now. So ada waktu-waktu free, you pergilah Google kan. Contohnya pergi dekat apa kita panggil? Glassdoor. Tahu Glassdoor tak? Glassdoor ni is the website lah yang dia senaraikan company apa, berapa average gaji dan teruk ke bagus company ni. Dia akan beritahu lah. Ya, biasanya dia akan beritahu teruk ke bagus company ni. You boleh tengok nanti kat Glassdoor. You can type it now on the Google. Contohnya UiTM berapa bayar gaji lecturer. Kalau dekat contohnya Kansai Paint berapa, kat Nippon Paint berapa dia bayar gaji chemist. So apa review daripada employer tu. Contohnya employee tu kata apa. Contohnya tak best ke, toxic environment ke. You can have basic idea of the company kat situ. So you boleh tahu you nak kerja apa dan company apa you nak pergi. Janganlah you dah masuk baru, rupanya company macam ni. Tak boleh. Sekarang banyak sangat source yang you boleh tengok ya. You boleh tahu company tu bagus tak bagus, berapa banyak dia bagi, you suka tak suka tempat tu. You kena decide awal-awal. And katakanlah you nak jadi R&D. Dia kata mesti 3.5 and above. So you have to work towards it lah. You must make sure that your pointer is 3.5. Jangan tak tahu. Jangan masa apply hujung-hujung semester baru tahu, rupanya 3.5 lah. Macam tu. Jangan macam tu. Yeah. And while you are doing your degree juga, experience tu penting. Experience tu bukanlah macam kena kerja 4 tahun, 5 tahun. Ni saya nampak rungutan ni di mana-mana ya. Sebenarnya maksud majikan tu adalah the way you present yourself, the way you carry yourself tu mesti nampak sangat experience lah. Saya punya internship, I was doing internship dekat CCM Fertilizers. So I use that experience, walaupun for 2 or 3 months saja, tapi I use it, I fully utilize lah. Pengalaman tu, suatu present, waktu interview, saya akan cakap, I had experience working with CCM Fertilizer, one of the GLCs in Malaysia. So when dia dengar tu, dia rasa macam impressive lah. Bukan cakap, saya dulu intern je dekat CCM, saya dulu buat baja je. So the way you put it on resume and the way you present it to your interviewers matter. Yeah, it does matter. So make sure you know how to put it. And then please do some voluntary works. Saya masuk debate sangat banyak ya. Setahun tu mungkin 4-5 kali saya akan keluar daripada universiti, pergi Sabah, pergi Sarawak, pergi Pahang, Perak, pergi Penang. So tempat saya pergilah ya. Jadi saya banyak tinggal kelas. Tetapi alhamdulillah lah. Tinggal kelas pun biasanya okey. Balik-balik tu mesti lecturer bagi test. Tanya Nizam, you are the top one. Mesti nombor 1 saya. Saya tak cakap ni saya belagak. Saya ialah saya jenis yang kalau saya study dalam tu, kalau saya dalam kelas saya tak pandai, jadi saya sangat fokus dalam kelas. Saya bukan front seater, saya tak duduk depan ya. Saya duduk tengah atau belakang, but saya akan sangat fokus dalam kelas. Fokus as in saya akan dengar, tak faham saya akan tanya waktu tu juga. There and then. That's why I hate people not asking questions. I don't understand why people can stand with not knowing, dia boleh tahan dengan tak tahu tu without asking questions. Tak tahu, tanyalah. So saya akan tanya banyak sangat dalam soalan. In fact kawan-kawan saya tak suka lah, but who cares? Saya akan tanya soalan, betul ke doktor macam ni? Betul ke puan macam ni? Saya tak faham, betul ke kalau saya buat macam ni boleh tak? So I ask a lot of questions. Balik tu saya study sikit-sikit and then untuk test saya study beria sikit lah. Untuk final exam saya tak study sangat dah. Saya just flip through saja notes tu. Alhamdulillah lah I can get A+ macam tu easily lah untuk subjek yang orang rasa susah. Because bukan saya pandai, again, saya memang because you must know your weakness macam mana. So waktu degree tu pointer kena bagus. Tapi kalau pointer tak bagus sekalipun ada caranya untuk jadikan you are employable. Sebenarnya banyak saya nak share sebenarnya, tapi saya cuba singkatkan sebab masa tak cukup ni. Please alert me kalau saya terlebih masa ya. So I would like to allow some questions also. And then what was I talking tadi? Allahu Akbar, subhanallah. Apa saya kata? Okay, pointer kena bagus. Do something. Saya buat debate. Tapi kalau tak suka debate, buatlah kerja lain. Masuklah SMF ke. Do something. You must have extra curricular activities yang bagus. And then, buat juga volunteerism. Volunteerism ni boleh banyak lah kaedahnya. Pergilah dekat orphanage setiap rumah-rumah orang anak yatim atau rumah orang tua every week ke. You pergilah. Kan pergi.
buat kerja-kerja amal atau pergi zoo, bersihkan zoo. Zoo sentiasa perlukan volunteers ya. So and put this in your resume. Barulah orang rasa you ni bukan student yang skema dalam kelas saja. And then prove them that you are employable when you are being interviewed. Yeah. Okay, apa tadi? So I did my salesperson, saya jadi chemist lepas tu, and then lepas tu baru saya dapat one lecturing job. Saya hanya guna degree saja, and then saya jadi lecturer dekat private college ya. Saya rasa dekat MSQ masih kot. MSQ, Thales, Segi. Dulu saya kerja kat Master Skill. Saya rasa tak pasti, you can check ya. But some private colleges can hire you as a lecturer, as a junior lecturer, even though with degree only. So you can collect experience. Saya tahu bahawa to be a lecturer sekarang ni susah. So selain daripada you ada master degree, you kena ada experience juga. So saya nak cerita experience saya. Saya dah mengajar di private college. Saya dah mengajar di Pusat Asasi Sains Universiti Malaya. Saya dah mengajar di preparation A-level di Kolej Yayasan UiTM. Those sponsored students saya nak pergi overseas tu. Saya dah mengajar di Cempaka International School. Saya dah mengajar juga sains matematik dekat primary school biasa. So saya dah mengajar banyak tempat dan banyak benda saya ajar. I'm saying you this because ada setengah orang dia nak jalan yang cepat. Saya tak suka perkataan untunglah Niza mendapat lecture sekarang. Sebenarnya untung sebab saya mencapai my ambition, yes, tetapi jalannya tidak begitu mudah. So I just joined UiTM in 2019. Ya, baru 3 years macam tu. Before that saya kerja macam-macam. Macam tadi lah. Di private school pernah, di private college pernah, di A-level pernah, di matriculation pernah. Semua saya dah pergi. And only then resume itu akan lebih solid lah. So, saya tahu I want to be a lecturer, then I have to collect as many experiences as possible to be one. Kan, kalau you jadi chemist, contohnya chemist kat Petronas kan, you kenalah susun elok-elok. Okay, saya nak jadi chemist Petronas. So first thing first, apa experience yang diperlukan? Google sekarang, tengok dia punya syarat-syarat. So are you meeting criteria ataupun tak? But do not expect after graduate terus dapat kan. So collect experience-nya mesti dalam, for example, must be in the corrosion field for 3 years. So you carilah corrosion chemist dulu for 3 years. Lepas tu baru apply Petronas. That's how you get what you want in life. You can rancang dan strategize your life to properly. And then dalam masa saya mengajar tu, saya buat master part time. Master part time saya guna duit saya sendiri RM12,000 ya di UM. It was very expensive. Berhutang sana sendiri jugalah. And then but I want to get it done. Saya pun buat master lah. Dan alhamdulillah dapat jodoh awal. Tak awal sangat. I was married when I was 30. So saya pun lepas kahwin saya terus buat PhD. Dulu PhD ni macam-macam cabaran dia kan. Cabaran dia macam-macam. My daughter was diagnosed with meningitis. Ada jangkitan kuman di otaknya. And she could barely survive. Maksudnya after 4 days tu memang she was totally unresponsive. So kita dah macam me and my wife macam we were so ready to let her go lah. Sebab memang doktor kata this is very critical. She was very critical. She was unresponsive ya waktu tu. That was 2014. Itu saya dapat tawaran TPM ni selepas 7 ke 8 kali saya mencuba ya. So TPM is tenaga pengajar muda punya scholarship. After 7 or 8 times, point saya tak dah teruk sangat tapi ialah rezeki kot ya, tak dapat. Saya tak dapat, semasa setiap tahun saya apply tak dapat. And then saya dapat juga tawaran TPM ni sewaktu anak saya yang first ni lahir ya. Alhamdulillah rezeki. Tapi 4 months after that, bila saya register PhD sahaja, anak saya pula sakit ya, with meningitis. So dia kena sawan ngodok more than 20 times per week. And then dia pun, the doktor kata the prognosis is going to be very poor. She might not be able to speak, to walk properly. She might be losing her sight and then dia punya hearing kan. Jadi saya hampir nak tarik diri from doing my PhD lah. Saya tak apalah, I let this one go lah. Saya kata tak apalah. Because I need to take care of her ya, sebab she was very very ill.
And Alhamdulillah Tuhan memudahkan after 4-5 days tu dia jadi elok, dia sedar, tapi adalah beberapa side effects. Now sekarang dia punya hearing dan mata dia tak apa okay. But Alhamdulillah she's growing very healthily lah. As a beautiful girl, very smart girl now, Alhamdulillah. Tetapi itulah cabarannya. Every 2 weeks saya buat PhD, saya kena ke PPM dan kita kena buat fisioterapi. Kita kena paksa, anak saya tu kena dipaksa berjalan semula. She had to go through everything again to be normal. Yeah. But that did not stop me from doing my PhD. Saya buat PhD juga. Saya kata I have to finish this PhD. Kotak saya kena bayar balik ke UiTM. Mahal RM1,000 kena bayar. So I took it up as a challenge. So saya berikan PhD juga. Alhamdulillah. GOT, graduate on time. Dan after that saya bekerja sebagai lecturer. Dan ada kawan you tadi MC cakap kan, and saya aktif bagi ceramah di luar negara. Sebenarnya itulah saya kata, orang kata Nizam ni beruntung. Sebenarnya saya pun tak tahu rezeki Allah bagi kan, dengan kadang-kadang sesuai permintaan kita. Kadang-kadang saya tak minta tapi Allah bagi. Kadang-kadang saya minta banyak kali Allah tak bagi. Contohnya, well, from the stories that I've shared with you just now, you know that it wasn't difficult at all for me to be where I am now. Tapi once saya masuk UiTM, semangat saya adalah satu. Saya kata saya nak bantu UiTM ni, Universiti Putra ni, supaya orang tak pandang lekeh pada UiTM. Saya cakap banyak kali dengan student saya bahawa you have the responsibility. It's incumbent upon you to be making UiTM proud. You tak boleh macam mengiyakan apa orang kata. Orang kata student UiTM tak bagus, you pun buat tak bagus. Tak boleh. You have to prove them wrong. You must prove that, you are student UiTM bagus lah. We can speak very well. We can work very well. We are rajin. We are, kind-hearted. We are very skillful. You have to prove them. Lepas bila saya masuk, saya nak satu tu. Saya nak tanam kepada student bahawa be proud of being part of UiTM. Satu. Kedua, I want to make UiTM proud. Saya nak make UiTM as visible as possible. Sama macam universiti lain. So everywhere I go, saya akan cakap dengan bangganya, I graduated my PhD from UiTM and this is where I work now. UiTM is the largest university in Malaysia. We have a lot of programs and faculties here and so forth. I will be very, very proud to say that. And then saya akan pergi dan mana-mana when I was invited as a guest lecturer di mana-mana universiti pun, dalam luar negara pun, saya akan sentiasa akan bangga untuk menceritakan tentang UiTM. Itu saja reasonnya sebenarnya. This is nothing much of, well, probably cliche lah kan, tapi it's not about me per se, but it is about the university that did change my life. Universiti yang banyak berjasa pada saya. Saya rasa saya sangat terhutang budi pada UiTM dan saya rasa sangat rugi if I didn't do anything. Yeah, my guru said, my PhD supervisor kata, gaji kita mungkin tak banyak, but dengan gaji yang tak banyak tu, tak tahu mana satu yang berkat. So you have to work like more than what you are supposed to. Yeah, you have to work more than what you are supposed to. So beri lebih daripada apa yang sepatutnya. So that's what I'm doing now. Mana-mana orang jemput kan, especially macam ni dengan student saya, I would always come. Itu je lah kisah yang PhD yang saya where I am now. As I say, I'm not that successful. Saya tidak sangat bagus dan sangat berjaya. But then again, I would like to emphasize here that tidak ada benda yang mudah dalam dunia ni. I like to quote few quotes that I like in my life. Satu, from Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi kata, be the change that you want to see in the world. You rasa dunia ni tak bagus, you rasa sistem tak bagus, be the change. You yang jadi ejen perubahan. Bukan tunggu perubahan tu berlaku. Kedua, create opportunities. Do not wait for the opportunities. Create opportunities. Tak ada kerja, create kerja tu. As the name of this program suggests, kan, 1001 Langkah Menuju Kejayaan. Ada banyak cara nak berjaya. You tak pandai English, pandaikanlah. You tak pandai bercakap, belajarlah. You tak pandai chemistry, belajar yang pandai. Macam tu. Jangan macam, tu pointer pun okey lah, tak apalah kot. Jangan, semangat tu tak boleh macam tu. Semangat tu mesti, I have to do something with my life. I can be very successful. Your past is past lah. Jangan fikir, aku ni orang miskin, aku ni B40, lepas tu aku ni dulu tak pandai pun. Kawan saya jumpa saya sekarang selalu cakap, sometimes saya rasa offended lah juga kan. Dia kata, Nizam, kau taklah pandai sangat waktu belajar sekolah dulu. Kenapa jadi mengajar orang sekarang? Saya kata, it's not where you started, it's where you end.
Yang itu yang paling penting. Di mana kamu berakhir itu penting, bukan di mana kamu bermula. But you have to start somewhere. You have to realize that you have so many things waiting for you ahead. So kalau you tak buat something with your life now, it's going to be more difficult later in the future. I'm not saying that being a lecturer is the best thing to do, is the best job ever, but it's something that I love doing. I have no regrets. But kalau you have different options, different path, different ambitions, then mestilah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Jangan macam sekadar-sekadarnya. Ya, kalau orang lain tu, kalau you tahu you tak pandai, then mesti change yourself to be someone better. Ya, mesti menjadi someone better. Dan your friend said tadi, saya ada tulis beberapa artikel. Sebenarnya kan, you can tanya Dr. Nabilah lah. Untuk KPI sebenarnya tak ada apa sangat pun. Ya, sebenarnya tak ada markah sangat pun yang tulis kat newspaper ni sebenarnya. Tetapi, this something I love doing. You can follow my LinkedIn later ya, Syarul Nizam Ahmad. You can follow my LinkedIn. Saya sukalah share pasal kehidupan, pasal current chemistry, punya issues. Dan saya suka share pasal trivial facts. Saya sebenarnya content editor untuk The Petri Dish ya. The Petri Dish ni adalah the only science newspaper yang kita ada di Malaysia. So saya jadi content creator kat situ. So saya share benda-benda yang simple-simple, macam contohnya kenapa ikan berbau from the chemistry perspective ya. Kenapa salmon warna pink or orange but not white? Why salmon can be very expensive? Benda-benda macam tu lah saya akan ceritakan. And then what causes the pleasant smell of hujan, of rain ya. I love rain very much. The smell of rain tu sangat soothing pada saya. So I look it up and kita pun boleh share dengan masyarakat. So kenapa saya buat benda ni? Benda ni bukanlah markah besar sangat pun. Sebagai lecturer tak perlu buat pun tak apa. Tetapi saya rasa sebagai seseorang kemis, kita bertanggungjawab kot untuk share dengan orang maklumat ni. Ya. Contohnya kita kena perang against pseudoscience, perang against anti-vaccines, perang against produk-produk yang menggunakan pseudoscience kan, contohnya banyaklah yang di pasaran kan. And then we sebagai orang yang educated, bukan saja mencapai cita-cita kerja bagus, gaji banyak saja kita punya tanggungjawab. Tanggungjawab kita yang akan di question later in the hereafter adalah what did you do with your knowledge? Apa yang kamu buat dengan pengetahuan yang kamu ada? Biasa saya marah lah dengan student yang macam habis degree, tak nak buat apa. While you can do your business, tak ada masalah. Buat business ke, jual kat Shopee ke, tak ada masalah. Tetapi do something with your life. Do not duduk sahaja and sometimes your parents mungkin kaya lah ataupun parents tak bagi kerja ke sebagainya. But you have to convince them to that you have to do something with your life, with your knowledge, because that will be questioned later in the hereafter. Ya, di akhirat esok Tuhan akan tanya you, knowledge yang you dapat ni you buat apa? You bazirkan ke, ataupun you amalkan ke, ataupun you kongsikan dengan lebih ramai orang. Ya, itu yang paling penting lah. Saya dah lebih masa dah ke? Boleh ke saya tahu? Do I have time lagi ke? Ataupun dah habis masa ke macam mana? Ada ke? Dekat ni? Kita ada 3 minit lagi. Dah, saya dah habis lah perkongsian saya. But if you have kalau you ada ni soalan, ada ke? Daripada mana-mana, di YouTube ke, di Facebook ke, ada ke? Kita ada soalan daripada saudara Aiman Hazmi. Soalan dia, what's your opinion on the different career path, job opportunities and further studies in chemistry between pure chemistry and applied chemistry courses? Maksudnya macam mana tu soalan ni? Tengok balik soalan ni. Says okay. What's your opinions on the different career paths, job opportunities and further studies in chemistry between pure chemistry and applied chemistry ke? Ya. Okay. So sebenarnya pure chemistry tu dah berevolusi banyak dah. Daripada zaman saya belajar kan, daripada pure chemistry management. Sekarang dengan kata nak patah balik, tak pasti macam mana ya. But we are doing some curriculum punya review sekarang to make it better lah insyaAllah. So between pure chemistry and applied chemistry, dua sama saja. To be really honest, dua-dua ni sama saja peluang untuk jadi chemist kat luar sana. Tak ada masalah. Cuma yang applied chemistry, if you notice, most of your syllabus tu banyak macam industri punya proses kan.
So contohnya you belajar pasal mass energy balance, unit operation, thermodynamics. So those subjects are not offered to pure chemistry, I believe, yeah. But pure chemistry dia ambil pure chem lah, organic chem sampai 2-3 kali kan. Dia ambil inorganic chem 2 kali macam tu. So beza in terms of course macam tu. Tapi in terms of career opportunities, I don't think that we have much different, yeah. And in fact, for applied chem kan, kawan-kawan saya ramai yang kerja sebagai engineer pun. Di oil and gas ramai. So because applied chemistry somehow we are ready to be an engineer, but probably you cannot dapat IR lah nanti. Tapi kerja engineer tu boleh buat. A friend of mine, perempuan pun, she's the only girl yang kerja dekat plant mana entah ya. Ada satu nama company overseas MNC, tapi saya susah sebut nama company ni. Bukan sama je, tapi ada satu company Tapi dia dengan degree applied chemistry saja, dia boleh dapat, dia jadi plant inspector something macam tu. Maksudnya normally job ni diisi oleh engineer, tapi dia boleh kerja walaupun dengan degree applied chemistry. There's something I can tell lah. But there's nothing much different between pure chem and applied chem lah. Okay. If you need to ask me further kan, boleh je nanti. You can get my number ataupun dapatkan email saya later untuk tanya soalan lebih banyak. I'm so happy to help. Nak buat resume macam mana, nak buat mock interview macam mana, nantilah later. InsyaAllah saya boleh kongsikan lah. Because again, this is not me humble bragging, but every time saya pergi interview, insyaAllah interview saya dapat. Saya boleh pilih lah saya nak kerja apa. Because saya akan dapat interview tu. Tapi ada caranya, ada trik dia. Bukan pergi kosong-kosongnya tu lah. Dia ada caranya lah untuk dapatkan macam interview tu. Nanti boleh je kalau you nak pergi interview mana-mana, intern ke apa ke, ataupun nak pergi interview mana-mana lah kan, dah habis kerja nanti, dah habis belajar, boleh tag saya. Doktor boleh tak tengok CV saya. Doktor boleh tak kita buat mock interview sekejap. Saya boleh je. Tak ada charge dikenakan. Ada next question? Thank you, Aiman. Soalan daripada saya. Okay, at one point kita semua akan rasa macam rasa putus asa, rasa macam penat sangat tu kan. Kalau doktor, apa yang doktor buat? Macam kadang sebab setengah orang dia tak boleh nak ambil reasons of the family as a big why untuk diteruskan apa yang dia buat sekarang ni. Sebab macam kadang-kadang career yang course yang kita orang ambil ni macam sebab mak ayah yang suruh. Bukannya sebab kita orang yang nak macam tu. Okay, maksudnya you are down because this is something that you tak nak buat pun sebenarnya kan, but you have to. Pertama kan, saya rasa parents they are very understanding sebenarnya pada saya, because me I am parents myself. Sebenarnya kalau you talk to them, probably not now, probably later, maksudnya earlier lah maksud saya, you can reason them. Dia orang adalah orang yang boleh difahamkan sebenarnya pada saya lah. You can talk to them, give them options. Kalau you bagi bangkangan tapi tak ada options, then dia tak akan mana lah. You akan bertegas bahawa you have to do this. No matter what, you have to do this course. Macam tu lah kan. Sebab you tak bagi dia options. Ataupun option bagi tu mungkin pada dia kurang baik. But now, yang tu dah berlaku dah. That's the past. Maksudnya sekarang dah masuk course ni dah belajar dah pun kan. Saya tak nak you turn back lah. Jangan buat you turn lah. Just continue doing. InsyaAllah. Percayalah kadang-kadang rezeki ni yang kita tak nak ni lah ya Allah bagi rezeki banyak. Kadang-kadang you rasa you mungkin art student. I don't like chemistry. But you never know. You can be a very prominent chemist later. So you never know. So every time you're down, if family is not your big factor, it's not big why, then you yourself. Where do you want to be in the next life? In the next year? In the next year to come? Ada tak saya down when I was doing degree and diploma? Pernah lah. Mustahil saya pun manusia biasa juga. In fact, masa diri tu ada cubaan bercinta lah, apalah kan. So bila kita dah kena turn down, kena reject semua, kita pun down, tak nak pergi kelas sebagainya. Tapi saya fikir apa tahu satu, because I was totally alone, saya tak ada sesiapa. Saya fikir, if I didn't do something with my life, then saya akan ke mana lepas tu? Saya akan jadi apa lepas tu? Saya akan jadi manusia apa? What kind of human that I'm gonna be if I waste all these opportunities? Saya tak pergi mana, saya tak tahu apa. The sense of responsibility must be there. So kalau saya penat, saya join aktiviti yang saya suka. Saya pernah buat macam-macam lah. Saya bersukan lah, saya main badminton, saya pun buat wall climbing.
I do something that I've never done before. Saya buat apa lagi? Swimming, walaupun tak pandai sangat. Saya buat benda something macam tu. So because you have to distract yourself. Rehatlah sekejap, janganlah belajar saja. Lepas tu, saya rasa kebanyakan orang jadi down ni because tak ada big why. Satu, meletakkan big why tu pada family semata-mata, saya rasa it's not right. Your big why must be you first. And then barulah your family. Okay? Katakan saya ni tak ada sesiapa, jadi takkan saya tak nak buat apa-apa dengan life. So we have to do something lah with our life. And I see you have seen this quote so many times already. Do not stop or do not quit when you are tired, but quit or stop when you are done. Anda dapat cita-cita you, dan itu okey lah. InsyaAllah lah 3 tahun, 4 tahun you ni bersusah-susah ambil degree, insyaAllah adalah dia punya apa nama? Dia punya hasil nanti insyaAllah. Lain? Okay, baik. Terima kasih, Doktor. Any more questions? Sebenarnya berapa ramai yang view? I don't know how many people are viewing. I don't know how many audience yang kita ada. But hopefully later they can rewatch and see lah. I'm sorry if this is not something that AC is looking for. Tapi this is the best that I can do. Sebenarnya saya nak cerita pasal more technical than this ya. Sebenarnya apa yang diperlukan to be a chemist, apa yang diperlukan sebagai saya rasa, but that's not gonna work. Okay. I want to find something that is relatable to you. Apa yang relatable to you? Because I'm sure that you are going through about the same thing as me when I was a student. Betul tak, Syazana? Betul. Jadi sekiranya hadirin sekalian, sekiranya anda mempunyai sebarang lagi soalan, boleh nyatakan soalan di ruangan komen. Doktor sedang menunggu. You are third year ke sekarang? First year? Third year? Second year? Saya part 4. Part 4. Tak lagi lah. Second year lah. Minum sekejap So what do you want to be after this? Tak nampak lagi. Tak tahu lagi. Okay, tak tahu lagi. Tak Amirul Aqua ada soalan tu? Okay. Soalan daripada saudara Amirul Aqua tadi. How to manage education time and minat at the same time? Maksudnya macam mana? Waktu belajar dan waktu minat. Minatnya apa? Main game ke apa? Minat can be anything kan. Sekarang pun ada e-sport semua tu kan. Ataupun sport in general. Ataupun apa-apa sajalah. How to manage time macam ni. Saya pernah ada masa, saya ada satu semester tu, sangat teruk pointer saya. Saya dapat 2.8 je, bayangkan. Padahal study beria ni. Lepas saya perasan saya tak ada apa-apa saya buat. Saya study. That was in my semester 2 when I was doing diploma. Semester 3, saya join debate yang sangat aktif. Jadi saya punya training setiap malam tau. Every night ada training. Jadi tak ada masa untuk diri sendiri. So what I did was, saya curi masa. Saya buat jadual lah. Kelakar lah kan. Mungkin tak praktikal. Tapi saya buat je. Contohnya saya kata, kalau hari ni study calculus, malam ni, hari ni ada kelas calculus, malam ni mesti study calculus. So saya study sekejap je, 1 jam je. Tapi 1 jam tu 2 subjek. 1 jam setiap hari, sangat sikit sebenarnya lah. Tapi mesti konsisten lah, kena buat hari-hari lah. Lepas habis saya study, saya pergi debate. Pukul 9 pergi debate. Debate lama training dia, pukul 11, pukul 12 baru habis. Tapi saya tak pernah lah pergi kelas esoknya tanpa saya ready. Tak ready, mesti saya ready. Saya dah tahu dah nak belajar apa dan nak buat apa. Saya ni mungkin skema sikit lah, orang ni kan nerdy sikit. Jadi saya punya subjek tu pun dibahagikan yang elok-elok. Ada dia punya file sendiri. Yang ni past years, yang ni exam, yang ni chapter 1, chapter 2, chapter 3. Semuanya ada dia punya well organized lah ya, dia ada tempat-tempat. Jadi saya ni jenis senang serabut dan senang lupa. Saya tak boleh letak macam-macam benda dalam satu file tu, semua benda ada. Macam tu lah. Jadi nak manage time, education time, mesti pandai bahagi masa dan jangan ambitious. Contohnya,
Aku nak study 5 jam setiap hari. Aku nak bangun pukul 3 pagi. 3 hingga 6 tu aku nak study. Something that you tak buat pun saya rasa. Melainkan you memang orang macam tu. Saya bukan orang macam tu. Saya bukan orang bangun tengah malam dan study. Tak. Saya orang yang sebelum tidur saya mesti study dan saya ingat macam tu. So you must know yourself, as I said. You orang macam mana? Kalau you orang jenis yang visual dan lukis lah. Supaya senang ingat dan tak perlu study lama sangat. Kalau you orang yang kinestetik, so mungkin you kena buat cara sikit lain-lain. You kena bergerak, you kena berlakon kan. Kalau you orang yang auditory, maksudnya you kena baca dengan kuat semua nota tu, baru you ingat. So you must know you punya learning, kita panggil apa? You punya learning ability tu kat mana yang paling strong. Okay, so then you boleh buat minat apa pun, nak main game ke, you nak buat sukan ke, apa-apalah, nak debate ke, semua boleh buat lah insyaAllah. Asalkan tahu, jangan over ambitious. Jangan ambitious nak buat banyak benda dalam satu hari. Okay? Sekiranya kena pandai bahagi masa dengan jadual tu, biarkan kita buat perkara tu sikit-sikit asalkan konsisten lah kan. Dalam Islam pun kan, Allah tak tengok kuantiti tu, tapi Allah tengok sejauh mana you persistent, you consistent tak buat benda yang sikit, nampak macam sikit tapi benda tu ada benda you buat hari-hari, istiqomah seumur hidup you. Macam tu lah. Contohnya membaca kan, saya tak bukan baca satu buku satu malam, mungkin saya baca 2-3 page satu malam, tapi sebulan habis lah kan. So dalam setahun saya habis 12 buku macam tu. So pelik tau graduate. Dulu when I was a student, waktu saya zaman-zaman you all macam ni, saya tak baca buku chemistry saja tau. Saya baca buku macam pasal Barack Obama, pasal Civil War, macam tu. You kena baca benda-benda macam tu. Sebab percaya saya nanti bila interview, orang tak tanya sangat pasal endpoint equivalent point, orang tak tanya sangat pasal how to calculate mass energy balance, semua tu tak ada. Dia akan tanya more like, what do you know about current issues? Saya pernah tanya pasal economics when I was interviewed. Pasal ekonomi, tak ada kaitan langsung. Pasal homestay, pasal business homestay, something yang macam sangat off daripada apa yang sepatutnya ditanya. But they did ask anyway, because knowledge yang tu membezakan you dengan orang lain. So kalau you pergi semua orang 4 flat ataupun 3.8 semua orang macam tu, dengan degree yang sama, what makes you stand out? Mestilah general knowledge you, the way you speak, the way you present, the way you carry yourself, itu yang akan menentukan how far you can go. Okay, I hope I am answering a question. Sebenarnya the very thing that I don't, bukan saya tak prefer StreamYard ni kan, sebab saya tak tahu who is there and who's watching and who's communicating, tak tahu. Tapi bagus StreamYard ni, dia lebih kemas lah kan, because I know you are live streaming kan on YouTube and Facebook. Because I don't know, I don't open Facebook dan YouTube. But being lecturer myself, sama lah. I think Dr. Nabila pun setuju. Kita nak suka ada apa ni, interaction lah kan. So at least kita tahu who's asking and who's there. So kalau tak tanya soalan pun saya tanya dia soalan. So easy that way. Ya tak apalah kan. This is the best that we can have now. Any more questions, Jana? Ada soalan seterusnya daripada Jasmine Hanisah. Pendapat doktor macam mana nak kekal fokus dalam kelas, especially waktu sekarang ni masih ada kelas ODL dijalankan. Oh, masih ada ODL ya. Kelas saya just semester 6 third year, so diorang dah buat kelas face to face dah di yang untuk third year kan. Tapi well, okay. Whatever mode of learning kan, again, you kena tanya diri you have to ask yourself, what kind of learner are you? You orang macam mana? Saya percaya belajar ODL memang penat. Contohnya sekarang saya dah penat lah. Saya dah penat sebab saya tengok skrin lama sangat kan. For 2 hours straight. Memang penat. Tak nafikan. Saya faham sangat the struggle that you are having now when you have ODL class. I understand and in fact all the lecturers do understand. Tapi contohnya kan, kalau you tak boleh fokus live class kan 2 hours. Macam saya kan, saya orang yang repetitif. Saya kena ulang benda yang sama berkali-kali sampai dia lekat kat otak saya. Jadi kalau sewaktu ODR tak boleh fokus, then tak fokus lah. Tapi you have to be there. You have to be in attendance. You mesti datang kelas tu. Datang, dengar kelas tu. Saya percaya out of probably 30 students dalam kelas tu, tak semua 30 students tu yang betul-betul fokus dan lepas kelas faham everything. Tak semua. In fact, mungkin satu orang je yang betul-betul fokus dan faham. That is understandable. But that is not the excuse
excuse from the class lah. Jangan guna alasan tu untuk tak datang kelas lah. Cumanya, after that kena buat apa? So tak faham lah, penat dah. Okay, tak apa, relax kejap. Habis 2 jam kelas, habis sejam kelas, just put your laptop away. Pergilah tengok anime ke apa ke, tengok Netflix kejap ke, tengok YouTube ke, lagu-lagu apa you suka, tak ada masalah. Be realistic. Maksudnya saya hidup kita ni kena practical dan be realistic. Saya pun dulu saya suka karaoke, saya keluar karaoke, saya suka makan kawan, keluar je makan kawan. Tetapi waktu yang sepatutnya you fokus lah. So tak boleh fokus dalam kelas because of DL, it is totally understandable. Nanti malam tengoklah pula balik lecture tu. Kan sekarang semua recorded kan. So tengok balik lecture tu, tengok faham tak? Ni tak faham. And then take note. Macam tu. Ataupun tak faham juga lecture tu mengajar, bukalah YouTube, bukalah Khan Academy, YouTube, semua ada sources kan. So jangan fokus pada satu source saja. Tak boleh fokus, ada banyak sebab. Kadang bukan salah lecture tu, dan bukan salah you pun. It's okay. Pada saya it's normal. Benda normal. Saya pun penat tengok laptop seharian. Saya punya power ni kan masa PKP makan naik. Because everything is kan. Macam tanah you naik tak power you waktu PKP ni? Saya naik dengan banyaknya ya. Naik kan power you? Kan? Memang banyak naik. Jadi silau tu utamanya sebab kita dah guna laptop kan, phone almost all the time lah kan. Dah 2 tahun macam tu je, memang sakit lah mata saya. Ni another new spec. Saya tukar spec setahun sekali sekarang sebab dah terpaksa. So, saya faham kenapa tak boleh fokus. Do not blame yourself for not being focused. It's okay. Tetapi jangan tuang pula kelas tu. Datang kelas juga tapi okay. And second, caranya repetitif, maksudnya ulang lecture yang sama ataupun cari sources yang berlainan, ataupun paling mudah pada saya dah tanya soalan. Tanya soalan will make you even more focused. Sebab you macam tertunggu-tunggu. Apa aku tak faham ya? Nak tanya yang mana ya? Kalau you biar kelas tu kosong tanpa soalan, you tak fokus lah. Alah, tak tanya ni, lecture tak tanya ni. Alah, aku tak ada soalan nak tanya. You will never get yourself focused. But if you set to ask question, you set yourself, okay, aku tak tanya soalan lah, ajak lagi. Mesti ada benda lah you akan tanya. You akan fokus lah. Fokus pada apa lecture ajak, apa dia cakap. InsyaAllah lah, tu je lah. Tu tips yang saya rasa boleh bagi tahu. Saya minum sekejap ya. Anything else? Okay. Soalan seterusnya. Apa yang membuatkan doktor bersemangat untuk sambung ke peringkat PhD? Nama dia kemain lagi, a sinner. Everyone is, semua orang adalah pendosa. So, okay. Anyway, itulah dia. Saya kan mendapat PhD tu adalah memang apa yang saya nak dari dulu lagi. Maksudnya, saya nak ada PhD. Sebab tu kan, doing PhD dengan ada keluarga, dengan ada isteri, dengan ada anak-anak ni tidaklah mudah sebenarnya, because financially it's not that good kan. Kita dapat allowance TPM. Dan allowance TPM ni bagi 3 tahun je. Lepas 3 tahun tu kena cari sendirilah duit kalau tak habis. Jadi saya kena habiskan juga by hook or by crook. And doing PhD is not easy. Boleh tanyalah Dr. Nabilah ya macam mana. Saya yakin semua orang akan melalui zaman, memang susah lah PhD ni, is not easy ya. Tetapi PhD bukan untuk orang yang pandai. PhD untuk orang yang cekal, untuk orang yang sangat cekal, untuk orang yang tak mudah mengalah. Kalau you rasa degree susah, you percayalah PhD tu probably 100 times harder. Bukan sebab tak ada syllabus, tak ada orang mengajar, tak ada exam, tak ada apa. Tapi somehow you have to finish everything that you set in your objective. Dalam research itu, you nak buat apa, dan you kena pastikan habis. And then kena buat thesis. Nak buat thesis pula, orang question pula, writing itu. Question tu bukan question yang alang-alang tau. Waktu viva saya 3 jam setengah, 4 jam saya punya viva. So examiners, all those professors memang tanya, setanya-tanyanya lah. Sampai saya rasa macam wow. So I thought that I'm going to fail this PhD. Rasa macam tu lah. Tapi what keeps me going, pertama anak-anak lah. Isteri kan. Isteri dan anak-anak. Saya tak nak diorang hidup lama sangat dalam keadaan saya buat PhD tu. Okay. Dan kedua, saya nak hidup yang lebih baik. Dan ketiga, because nak jadi lecturer memang kena ada PhD. Sebab as I said, when I was 18, orang tanya nak jadi apa? Nak jadi lecturer. So dengan master tak cukup. When I tanya interview TPM tu, dia kan kata, you dah ada master dah ni, boleh tak kita bagi you kerja terus jadi lecturer, tak payah buat PhD? I said no. Saya buat PhD. Bukan
gaji lebih tinggi pun kan, tak adalah banyak sangat gajinya pun. Cumanya saya fikir saya nak PhD tu. Saya nak tahu, orang kata PhD susah, ramai orang tak habis PhD, tak semua orang boleh buat PhD. Saya akan selalu question myself, ya ke? Is that difficult? Sesusah itu ke PhD? So I always challenge myself. Sama lah macam, ini cerita lain sikit tapi sama lah, when I was doing PhD, saya banyak masuk science communication competition. So speaking in science in 3 minutes tapi dalam English, which something that I've never done before lah. Saya biasa debate dalam bahasa Melayu kan. Saya masuk je. Walaupun orang kata, Nizam tak payah masuk lah, your English kan bagus sangat pun, nanti kan kalah lah semua. Memang saya kalah pun, most of the time memang saya kalah lah. Every day saya masuk semua saya kalah. Tapi I did improve lah a bit kan from time to time, dan saya rasa it did help me a lot to be who I am now lah. Maksud saya kat sini adalah, sekalipun kita tahu benda tu mencabar, sekalipun kita benda tu susah, tapi kita kena buat kalau kita tahu tujuan kita tu nak apa. Kalau saya jenis yang suka cabar diri, macam betul ke susah, so saya kata saya buat je lah, sebab saya rasa penting untuk saya tahu betul ke PhD susah. In fact, when I left UiTM, saya mengajar di UiTM dulu before saya buat PhD. Bila saya mengajar di UiTM, semua orang, bukan semua lah, majority of them akan kata, you takkan habis 3 tahun punya, make sure habis ya 3 tahun, jangan tak habis PhD pula. Saya selalu ambil kata-kata orang ni sebagai semangat. They are my good friend lah, cuma kata-kata tu kadang-kadang kita ambil sebagai okay, I took it as a challenge, saya rasa saya boleh habiskan kot. So saya habislah 3 tahun setengah, alhamdulillah. PhD susah, yes. I pernah nak give up halfway. Sebenarnya masa halfway tu rasa macam, ya Allah, kenapa aku buat PhD ni, kenapa buat PhD? Because dengan master saya dan dengan mengajar di UiTM, insya-Allah lah saya boleh je hidup sebenarnya tanpa PhD pun. Tetapi saya nak challenge myself. Itu yang paling penting, saya nak challenge myself, and that's why and then PhD adalah qualification yang diperlukan lah untuk jadi lecturer. So siapa yang nak buat, ada orang katakan sekarang tak perlu buat PhD, tak perlu sambung master, tak perlu PhD, membazir saja. You tell me, apa je orang tak kata pasal saya buat PhD? When I was doing PhD, orang kata saya ni sponsored oleh isteri saya sepenuhnya, and then saya takkan dapat kerja lepas PhD. Tapi as I said, ignore naysayers. So you have to ignore all these naysayers, because selagi mana you dengar naysayers, selagi mana tu lah you takkan berjaya. Macam saya, you have to prove them wrong. Prove them wrong bahawa you boleh buat ni, then you can be better. Okay, itulah semangatnya yang saya rasa saya boleh kongsikan. Okay, Kak Na? Any more question? Ada soalan lagi ke? Ada lagi 3 soalan. Okay, boleh, tak apa. One more question. You all lah takut bosan dengan saya bercakap. Okay je ke? One more question. Somehow people still staying at the same state is safe. Tapi for me, students have to move forward even they are introvert. So macam nak ajak disiplin untuk sedar pasal ni? Bagus ambil lakuan ni. Saya paling tak suka, okay, saya dalam kelas kan, saya akan set environment bahawa if you want to speak with me, speak in English only. I will not entertain you if you speak Malay. Itu satu budaya saya ceritakan. Kerana bukan kita mengagungkan bahasa Inggeris, orang kata if you cannot beat them, join them. Saya tak rasa kita boleh beat English in the market. Understand me or not? If you want to work dekat multinational company, kalau you nak belajar kat overseas kan, nak buat masters, degree, PhD kat luar pun, you need to have English. Your English must be good. If you want to work in the local company sekalipun, your English must be good. Bukan kita mengagungkan bahasa, but that's the way it is. So nak tak nak kena buat. So dia kata macam mana kita nak ajak orang. Dulu when I was a student, saya suka sangat mengajar orang. It is in me kot. Saya suka sangat mengajar orang. So saya those difficult subjects, stetoskopi, separation, saya akan panggil walaupun orang tu tak nak belajar dengan saya pun. Jom join aku ke library. If you think this subject is hard, I can make it easy for you. So dia datang ke library. Tapi kena marah lah dengan saya kalau tak prepare ke, kalau tak buat apa-apa ke. That's how I drag my friends ke depan. Saya cakap, okay, sebenarnya boleh. Tapi kena macam ni. Push them. Paksa je. How to make them. Macam nak ajak disiplin sedar pasal ni, cakap je. You have to talk about it selalu. Kedua, even though saya tak pandai pun English waktu tu, tapi saya buat juga tuition English untuk kelas-kelas, untuk kawan-kawan saya. The only way untuk jadi pandai adalah dengan ajak orang. Kalau you rasa macam kawan you
complacent kan. Rasa macam play safe je, tak apalah degree, boleh lah 3 pointer cukup lah. Tak payahlah masuk aktiviti apa-apa. Dia ada memang setengah orang ada mindset macam ni. Bukannya dengan joining activities tu akan menjadikan you sangat apa kita panggil confirm dapat kerja. Tak semestinya. Itu rezeki Allah SWT. Tapi kita boleh berusaha ke arah itu. You jangan complain kenapa dia nak 5 year experience. You have to prove that even though you are a fresh graduate, you are as good as those with 5 years experience. Itu semangatnya. So how? Nanti saya beritahu tadi, buat volunteerism, cari as many experience as possible. Working experience tu can be anything. Kerja dekat mall, kerja dekat McD, niaga online, apa-apa saja, internship. Those can be counted as working experience and sell them out during interview. Yeah. And memang ada student introvert. Saya introvert. My family sangat tak percaya yang saya ni jadi lecturer satu. Dia kata macam ni you bercakap dalam kelas. Because saya sangat senyap di rumah. Totally senyap. Saya akan baca buku, duduk bilik macam tu. Saya nak dara, tak keluar bilik, mau baca buku. Dia sangat tak percaya saya debate dan buat public speaking. Tetapi saya say, it's on you. You nak jadi apa? Bukannya aku ni introvert, aku dah macam ni. I hope people will accept me as who I am. The outside world is very cruel. Okay? You have to be, bukan mengikut apa diorang nak, tetapi what do you want? What do you want to be? You nak jadi apa? Engineer? You nak jadi chemist? You nak jadi top chemist? You nak kerja dengan company bagus-bagus? So company bagus-bagus nak candidate yang bagus-bagus. Every year we are producing 100,000 graduates. Ramai setiap tahun. So you rasa you kat mana dalam 100,000 tu? If you are staying safe, tak apalah saya macam ni je. Okay lah, tak apalah. If this is what you want in your life, tak apalah. If you really want to be a housewife sekalipun, what kind of housewife do you want to be? Serumah macam ni you nak jadi. Mesti serumah yang pendidikan, yang skillful, yang berkemahiran. So whoever you imagine yourself to be in the near future, make sure you become someone yang prominent, yang sangat penting, yang sangat ni. Jadi mak yang sangat bagus. Jadi engineer yang sangat bagus. Jadi chemist yang sangat bagus. Kerja company yang bagus-bagus. Macam tu. Jangan, do not stay in the complacent dengan tak apalah, ini pun okay. Mediocre sahaja. Tak nak mediocre. Mediocre shouldn't be in your kamus. You have to be better and better. Good, thank you Amir Aqua. Lagi soalan lain? Saya minum sikit-sikit, tak apa. Masa pun tak banyak doktor. Jadi ni antara soalan yang terakhir lah. Ni soalan terakhir daripada ni. Daripada saudari Ifah. Dia bertanya, better selepas degree tu kerja dulu ataupun terus sambung master? Bergantung pada apa you nak. Okay, what do you want to be? Do not hope that after master dapat jadi lecturer. Mungkin ya, mungkin tak. What do you want to be? Tetapi sama master, by research especially, will help you a lot in untuk menyediakan you dengan fundamental yang lebih bagus. Maksud saya adalah, dengan degree, bukan you tak belajar semua ni. You belajar semua instrumentation, you belajar semua macam-macam ni. Tetapi tak cukup. Tak cukup. Maksudnya tak cukup as in, mungkin you tak faham sepenuhnya. Oh, nak run GC macam mana? Oh, nak troubleshoot GC macam mana? How to interpret data NMR? Macam mana nak buat kalau peak tak keluar? Macam mana lah. You tak faham sepenuhnya, am I right? You belajar lah, you get A, tapi you don't understand it fully. So dengan master by research, you will be exposed to these implementations a lot. So you akan belajar, guna, you akan interpret data, you akan tahu banyak benda lah, which is good. Okay, so lepas master boleh kerja juga dalam industri, and then you can use that master bukan sahaja qualification, tetapi bukan sahaja sebagai qualification, maksudnya okay, saya ada master maka saya bagus, bukan. Tetapi those 2-3 years doing masters tu ataupun 2 years doing masters tu, you can tell to your employer bahawa sebenarnya saya ada experience ni. So you bantu lecturer untuk conduct class, conduct lab class for example. Ada satu scheme kita bagi UPTA dekat ni, where we hire postgraduate students to have lecturers dalam kelas. So use that as experience. Lepas tu you cakaplah skill you makin bagus, and then you will be using a lot of software juga with your masters.
So ini pun added advantage kepada orang lain. Boleh sama master, tapi make sure after graduating from your masters tu, you are better than those with only degree. Kalau hasilnya jadi orang yang sama saja, skill sama, knowledge sama, tak payahlah sama master. Okay. Dan kedua, kerja dulu boleh juga. Sama master pun boleh berjaya. Yes, betul. Tapi again, make sure your experience tu ataupun your knowledge tu seperti yang dikehendaki oleh majikan. Macam tu lah. Ada soalan lagi last ke? Tak ada dah. Ni last. Tak ada dah. Masa Okay. pun dah tak banyak dah. Jadi Okay. kalau doktor ada sedikit kata-kata penutup untuk majlis kita. Nothing much. As I said again and again kan, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum tu sendiri yang nak mengubahnya. And this is in line dengan apa Mahatma Gandhi kata. Dia kata, be the change that you want to see in the world. So you nak ada perubahan berlaku di dunia ni, you lah kena berubah. Macam tu. Saya punya be someone ambitious in the sense that do not stay complacent. Jangan rasa apa yang ada sekarang cukup. Okay, you kena tahu bahawa sekiranya knowledge, kemahiran you tak digunakan dengan sebetulnya dalam negara akan rugi. Ya, UiTM has been subsidized a lot on yuran semua kan. Kita bayar yuran sikit je kan, tak sampai RM1,000 pun berbanding universiti lain. So adalah rugi sekiranya kerajaan subsidize banyak yuran uni tapi akhirnya you tak menyumbang apa-apa kepada negara. Ini penting untuk you fikir in the wider perspective. Yeah, if you don't like politicians, if you don't like the current situation, if you don't like anything at all you be the change. You change it. Dan cara untuk change it, you must have the capacity lah to change it. Kan orang kata kalau tak suka sesuatu tu paling habis selemah-lemah iman tu dalam hatilah kata tak mau kan. Tapi kalau you ada kuasa lebih, contohnya tangan you boleh mengubah sesuatu dan be somebody. Kalau you rasa chemical companies polluting our environment a lot, then you have to do something to make sure that you are in the right position, or possibly CEO something atau senior manager yang boleh change the policy, ataupun you be the politician and change the dasar tu. Be the change that you want to see in the world. Jangan mengharapkan perubahan tu berlaku, tetapi jadilah, berubahlah. You have to be the change. Do not wait the change to happen. And again, kedua, create opportunities. Do not wait opportunities to come. Tak pandai bahasa Inggeris, belajar. You don't know how to speak well, belajar. Belajar as in belajar bersungguh-sungguh sampai pandai. Sampai jadi. Whoever you are now, tak penting. But who you'll become later, after this session, is much more important. Attending this, probably not for E-sijil certificate only. I hope you attending this as sebagai sumber motivasi you untuk jadi lebih baik. Again, I'm not the best person that you can refer to, but at least I have experience that I can share with you, and I hope it is beneficial. I hope you can relate to those experiences that I've shared with you. And if you have anything that you want to ask, you can have my contact number. Nanti your organizer boleh share, tak ada masalah. You can WhatsApp me. You can email me, tak ada masalah. I am happy to help with your resume, soalan-soalan pasal kehidupan. Lepas ni nak buat apa doktor? As simple as, perlu ke lepas saya kerja atau saya nak berehat 6 bulan kerja ke? You can ask anything at all to me. Itu tanggungjawab saya pun sebagai lecturer UiTM. And paling mudah adalah follow me di LinkedIn. Ada Syahrul Nizam Ahmad, my LinkedIn. And by now you should have your own LinkedIn account dah sepatutnya. Tak kisahlah first year ke, second degree ke. Create one account LinkedIn and learn how to be professional. How to be a professional chemist later in the future. Follow semua chemist di dunia ni, di Malaysia dan di luar negara. You follow semua chemist and you will learn a lot. And then you akan relate dan you akan faham apa maksud saya tadi. Apa yang saya share tadi. Okay, that's all. Thank you very much, UiTM Perlis. Thank you very much, ACA. Thank you very much, Dr. Nabila Akmal, for having me. I'm honored to be here. I'm sorry if my sharing session was not something that ACA or UiTM Perlis as a whole, something that you are looking for. That's the best I can do. I wish all the best. Saya mengharapkan semua anak-anak yang mendengar hari ini supaya berjaya dunia dan akhirat. Remember that the knowledge that you have, the knowledge that you gain, is something that you have to share with everyone later in whatever means. Thank you very much. Assalamualaikum.
Okay, thank you very much to our honorable speaker, Dr. Shahrul Nizam. May all the input shared during this webinar will help students in their future endeavours. Okay, thanks again from Applied Chemistry Association, UiTM Cawangan Perlis. Terima kasih juga di atas soalan-soalan yang diajukan oleh mahasiswa sekalian. Kami harap segala persoalan anda telah pun terjawab. Hadirin yang dihormati sekalian, anda diingatkan untuk mengimbas kod QR yang tertera bagi tujuan merekodkan kehadiran dan mendapatkan sijil penyertaan. Hadirin yang budiman, inilah yang dikatakan umpama berlayar telah sampai di pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Hadirin sekalian, kita telah pun berada di penghujung acara. Saya mewakili jawatan kuasa majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada penceramah kita iaitu Kemis Dr. Shahrul Nizam bin Ahmad atas segala ilmu dan nasihat yang amat penting dan berguna sepanjang ceramah kita pada malam ini. Semoga para pelajar dapat mengambil sepenuh manfaat dari sesi perkongsian ini dan terus mara dan lebih bersemangat dalam perjalanan menuju impian. Tidak lupa juga majlis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam penganjuran program Sembang Santai Seribu Langkah Menuju Kejayaan pada malam ini. Saya ingin mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Akhir kata, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.